Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita masuk ke lesson 9 tentang answering question about activities, plans, topics, and problems. Kalau question tentang activities, biasanya ini tidak akan tersurat, tidak akan dibicarakan secara langsung oleh kedua speaker, tetapi kita bisa menarik kesimpulan dari dalam percakapan tersebut. Misalnya F1, is there room for that box up there? M1-nya ngomong, I can fit it in the trunk, and the suitcase should fit in the back seat. What are the speakers probably doing? Dari sini kita bisa ngambil nih, ada kata back seat, ada kata box, berarti mereka sedang memasukkan barang ke dalam mobil, berarti loading a car. Kalau question about plans, ini membicarakan tentang apa sih aktivitas yang akan dilakukan oleh salah satu speaker atau mungkin kedua speaker di masa mendatang. Misalnya, are you going to go to Boston with Michael this summer? I wish I could. Aku harap aku bisa. But if I want to graduate next year, I've got to stay here and take a couple classes. Kalau aku mau wisuda tahun depan, aku harus tetap di sini dan ngambil couple classes, berarti 2 kelas. What does the man plan to do this summer? Berarti di summernya dia akan attend class, graduate-nya next year ya. Visit Michael enggak, go to Boston juga enggak. Kalau ini menanyakan tentang permasalahan atau apa sih kesulitan yang sedang dihadapi oleh salah satu speaker. Misalnya M2, boleh Mas Chandra dibacakan? Gordon, what happened to your window? When I was painting the house last week, I hit it with the ladder. What problem does Gordon probably have? Oke, jawabannya adalah his window is broken. Kalau need painting bukan ya, dia sudah mengecat rumahnya kemarin. Broke his ladder. Bukan, I hit it. Nah, it ini mengarah kepada window yang ditanyakan oleh M2. Sekarang kita masuk ke audio ya. Karena problemnya sudah. Exercise 9. Number 1. I can't believe how icy the highway is. Yeah, I've never seen it so bad. Maybe we should just stay at a motel and see if it's any better in the morning. What are they talking about? Mereka bicarakan apa kira-kira? Tentang road condition ya. Tadi kan highway-nya nggak pernah ngeliatnya sebelum itu. Oh iya, ini ada satu. Tentang topik yang belum saya jelasin. Kalau topik, sama seperti yang sebelumnya, kita ini akan nggak dapat jawaban secara langsung, tetapi kita menarik kesimpulan. Misalnya, have you seen this letter from Versace office? Oh no, not another increase. If you ask me, we're already spending too much to go to school here. What are the speaker talking about? Nggak langsung kan, tetapi kita ngambil jawaban sedikit demi sedikit. Ada katanya spending too much, terus ada kata school, ada kata increase, berarti tentang kalau duit untuk ke sekolah berarti adalah tuition cost yang meningkat. Higher soalnya ada kata increase.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Number 2. Have you heard about that big outdoor jazz concert next month? Heard about it? I already have tickets. What is the woman going to do? Jawabannya apa? A. Go to the concert. Oke, dia udah punya tiket ya. Number 3. Joe and Nancy and I were hoping to get a ride to the party with you. With me? But I drive a little two-seater. What is the problem? Charlie. Oke. Aku sama si A berharap bisa barengan sama kamu, bisa nebeng sama mobil kamu nih. Terus si Joe bilang, hah, bareng aku? Padahal aku tuh nyetirnya cuma 2 kursi. Nah, berarti kalau ada 3 orang atau lebih itu nggak bisa ya, soalnya mobilnya cuma bisa menampung 2 orang. Good job. Ini yang namanya 1IK8 siapa? Lulu bukan? Oke, Iya, lanjut. Miss. Oke. Coba Lulu nomor 4. Number 4. Looks like rain. Better look for your umbrella. Yeah, I think it's definitely going to rain. That's why I'm not going out. What is the man going to do? Fast, stay inside. Oke, pertanyaannya tipikal tentang activity, tentang plans, tentang topik, atau tentang problem? Going to do, Tentang activity. going to do yang akan Activity. dilakukan. Berarti Plan. plan. Kalau misalnya activity, itu tuh apa yang sudah mereka Iya. lakukan atau sedang dilakukan ya. Number 5. You mean it's still closed? Yes, sir. The repairs won't be done for another 2 weeks. You'll have to take Highway 17 and cross downriver from here. What are they talking about? Bridge. Bravo. Kenapa tuh bridge? Cross. Tadi ada ini reparation. Terus river. Oke, good. Across river. Bagus ya. Ini kira-kira pertanyakan tentang masalah, topik, aktivitas. Pindah jalan ya, Miss. Mengarah Iya. ini, cari jalan. Berarti Jalan tentang yang tertutup. apa nih topiknya? Nah, topiknya tentang sebuah jembatan ya. Soalnya tadi kan sedang diperbaiki. Bagus ya Iya. teman-teman kemampuan listening-nya. Number 6. Okay, so I'll bring the portable stove and the food. And I'll bring the tent, and we'll each bring a sleeping bag. Hey, this is going to be fun. What are the speakers probably planning to do? Planning to do, mau ngapain? Dulu, Mas Chandra? Bravo. Left for a camping trip. Oke, gara-gara Bravo. tadi dibilang Left ada. for a camping trip. Iya, makasih. Berarti tadi kenapa Sleeping tuh? bag. Oke, sleeping bag. Terus ada tent, ada food. Terus portable apa gitu satunya? Number 7. I like your new glasses, Brian. I like these new frames, too, but my vision is blurry, and I've been having headaches. I've got to go back to Dr. Lamb and get some new lenses prescribed. What does Brian intend to do?
Charlie get different lenses for his glasses? Oke, karena tadi dia bilang ya, kalau visionnya, penglihatannya tuh blur. Jadi dia harus kembali ke tempat optiknya untuk nukar. Boleh Mas Chandra yang nomor 8? Oke, sebentar. Audionya saya tukar sebentar. Number 8. Do you think I'll need to put on 2 coats of this latex? Will you be using brushes or a roller? What are they discussing? Brushes berarti painting, Number Miss. 9. Yang mana? AB? AB? Charlie. painting. Charlie. Mau pakai roller atau pakai brush? Oke, pakai kuas atau pakai roller itu buat ngecat. Want to watch that documentary about Alaska? Sure. What channel? What are the speakers going to do? Nine, please. Mau diulang soalnya? Watch television. Oke, what channel? Berarti channel yang keberapa? Yang kemana? Ada kata watch documentary juga ya? Number 10. Yeah. Ron, I need that art history book I lent you last month. Well, I'm going to have to replace it for you. See, Tuesday I was looking at it out in the yard and forgot to bring it in with me. And you remember that rain we had Tuesday night? What problem did Ron have with the book? Masalahnya apa ya? Berapa ya, Miss? Oke, it was ruined in the rain. Itu rusak kena hujan ya. Soalnya dia bilang, dia pas ngeliat-ngeliat ke taman belakang, terus dia lupa bawa masuk, terus hujan malamnya. Good job. Number 11. Take a look at this model. It's incredibly fast. Does it have much memory? What are the speakers discussing? Komputer. Iya. Charlie. Karena Much memory. oke. Number 12. Shirley, are you going to go right on to business school when you finish your undergraduate studies? Actually, I hope to get some practical experience with a big corporation first. What will the woman probably do after she finishes her undergraduate program? Apakah dia langsung ke business school, nyari pekerjaan di perusahaan besar, atau memulai bisnisnya sendiri? Anyone? Dua belas ya, Miss. Iya. Bravo. Bravo. Bravo, kenapa tadi dia bilang? Mau mencari pengalaman dulu di big company. Oke. Tumben ya, big company-nya nggak di paraphrase. Di tadi. big corporation. Oke, nah, big corporation. Number 13. I think we need a new deck. I haven't won a single hand.
Come on, it's your deal. I'll cut the cards. What are these people doing? Number 14. Apa tadi? Jawabannya yang main kartu, membuat makan malam, atau memperbaiki boot. Alpha. Gara-gara ada apanya tadi? Ada tulisan atau ada kata-kata deck, terus card ya. Dave, Phyllis is going to be upset with you if you don't send Number Apa deh, 14. Miss? Dave, Phyllis is going to be upset with you if you don't send her a postcard while we're here. Yeah, well, I'd send her one if I knew where to buy a stamp. What is the problem? Charlie. Oke. Now buy the stamp. Aku akan kirim kalau aku udah beli stem. Berarti saat ini dia nggak punya stem. Nggak punya stem. Oke, nomor 15. Number 15. Let's go to that soup and salad restaurant, okay? All right, we'll go there. But their soups are always much too salty for me. What will the woman probably do? Salty berarti ya, Number salty. 8. Tadi katanya dia bilang Order terlalu a salty. salad. Oke. Order a salad. Good ya. Soalnya tadi kan restoran yang ngejual salad sama sup. Karena dia bilang supnya terlalu salty, nggak mungkin dia nambahin salt lagi. Karena dia udah bilang oke, berarti dia nggak akan ke restoran lain. Berarti dia kan order pilihan satunya. Sekarang kita akan belajar causative verb. Causative verb adalah verb yang membuat orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orang yang berbicara. Misalnya, have someone to do something. Dave had the mechanic fix his car. Nah, kita pelajari yang have dulu. Have dulu artinya menyuruh tetapi membayar. Ask or pays. Jadi dia meminta atau membayar seseorang untuk melakukan. Yang memperbaiki mobil siapa? Yang memperbaiki mobil siapa di sini di kalimat ini? Mekanik. Oke, yang nyuruh mekanik siapa? Dave. Oke, Dave. Kalau yang kalimat kedua, Dave had his car fixed. Dave membayar seseorang sehingga mobilnya dapat diperbaiki. Nah, seseorangnya nggak disebutin di contoh yang kedua. Kalau yang kedua, kita nggak bahas get. Get itu persuade atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orang tersebut. Misalnya, Jerry got his cousin to cut his hair. Jerry meminta sepupunya untuk memotong rambutnya. His ini punyanya cousin atau punyanya Jerry? His yang hair ini hairnya Jerry atau his cousin? Oke, punyanya Jerry ya. Contoh kedua, Jerry got his hair cut. Jerry membujuk seseorang sehingga rambutnya sudah dipotong. Make artinya memaksa, menyuruh. Kathy make her son do his homework. Nah, Kathy ini menyuruh atau memaksa anaknya untuk mengerjakan PR. Kalau make ini biasanya tuh dilakukan oleh strata sosial atau mungkin orang-orang yang profesinya lebih tinggi daripada orang yang disuruh. Terakhir ada let. Let ini artinya memberikan izin atau mengizinkan
atau membiarkan seseorang untuk melakukan sesuatu. The boss let us go home. Bos mengizinkan kita untuk pulang ke rumah. Boleh baca contohnya? Did you speak? Halo? Did you speak to the head of the department? No, she had her assistant meet with me. What does the woman mean? Oke, kamu ketemu nggak sama kepala departemen? She had, nah dia meminta her assistant meet with me. Dia meminta asistennya bertemu denganku. Berarti yang paling cocok adalah Charlie. She met with the assistant to the head of department. Dia ketemu sama asistennya kepala departemen. Nah, materi kedua, used to. Used to memiliki dua makna, yang satunya artinya dulunya, dan yang satu artinya terbiasa. Used to plus simple form atau verb 1, I used to live in New York. Nah, artinya saya dulunya tinggal di New York. Berarti saya pernah tinggal di New York dan sekarang sudah enggak. Kalau I used to live in Malang, saya masih di Malang enggak sekarang? Enggak ya. Sekarang yang kedua, be atau get plus used to plus gerund. Gerund ini verb ing. Atau be atau get plus used to plus noun phrase, artinya terbiasa. Misalnya, I'm not used to driving on the left side of the road. Saya tidak terbiasa untuk berkendara di sebelah kiri jalan. Mungkin dia berkendara di sebelah kanan ya, kan beda negara beda. I've finally gotten used to my new job. Saya akhirnya sudah terbiasa, sudah mulai biasa dengan pekerjaan saya. Contohnya, what does Hank's father do for a living? Apa yang dilakukan oleh ayahnya Hank untuk hidup, untuk mendapatkan biaya hidup atau menafkahi dirinya? He's a salesman now, but he used to be a truck driver. Used to di sini artinya terbiasa atau dulunya? Dulu. Oke, dulunya. What does the man say about Hank's father? Berarti dulunya. He once. Nah, once ini artinya dulunya ya, bukan sekali. He once drove truck. Dia dulunya mengendarai truk. Oke, contoh kedua boleh dibaca? Nancy is boleh dibacakan, please? Okay, Nancy is working late again today. Yeah, he must be getting used to it by now. Dia akan mulai terbiasa kok sekarang. What does the man say about Nancy? Berarti he is becoming accustomed to late hours at work. Jadi dia sudah terbiasa lembur di tempat kerja. Exercise 10. Number 1. Doug and Rose are such good friends. Well, they used to be. What does the man say? They used to be, berarti sekarang masih enggak? Enggak ya? Mereka Iya, udah dulu. bukan teman lagi. Number 2. I'm going to rewire my house myself.
If I were you, Roger, I think I'd have a professional do it. What does the woman tell Roger? I have professional. Bravo. Oke, aku akan membayar orang orang yang ahli untuk melakukannya. Number 3. I thought this was a classical music station. It used to be, but now it's a 24-hour news station. What does the man say about the radio station? Bravo. Oke, itu dulunya ya. Berarti sekarang udah enggak broadcast apapun selain Bravo. berita. Number 4. Lynn, who did you get to change your oil? Why would I get someone to do that? What can be inferred from Lynn's remark? Get, berarti ngapain aku harus minta orang lain melakukannya? Artinya, changing the oil was easy for her. Dia nggak butuh bantuan orang lain. Number 5. I'm having a hard time getting used to this early morning class. Yeah, me too. What does the man mean? Apa? Oke, dia belum terbiasa untuk kelas pagi. Number 6. Peggy, do you ever go roller skating anymore? I'll have to get it cleaned. What does the man mean? Oke, cepetan. Number 7. You got some egg on your tie. I know. I'll have to get it cleaned. What does the man mean? Artinya adalah I'll have to get it clean. Saya akan membayar seseorang untuk membersihkannya. Berarti dia lebih cocok ke Bravo ya. He's going to take his tie to the laundry. Karena tempat yang bisa dibayar untuk membersihkan sesuatu, apalagi sesuatu yang kita pakai, kita kenakan adalah laundry. Number 8. There's something different about your apartment, isn't there? That poster over my desk used to be over the sofa. What does the man mean? Jawabannya apa? Ada yang beda nih dari kamar kamu. Oh iya, itu poster. Dulunya harusnya ada di sini. Berarti itu jawabannya yang he moved the poster. Bukan dia udah nggak suka lagi ya. Number 9. Will you be able to take a vacation in August? I don't know if my boss will let me. That's our busiest time of year. What does the woman mean? Aku nggak tahu apakah bos aku akan let me. Nah, let me mengizinkan aku. Berarti he is not sure ya when the busiest time will be. Bukan, tapi she may not be able to take vacation in August. Soalnya dia bilang itu waktu tersibuk di kantornya. Number 10. Greg, that was an interesting point you made in class. Thanks. But when the teacher made me explain what I meant, I didn't know exactly what to say. What did Greg's teacher do? Teacher ngapain tadi? Halo, masih ada di sini? Masih. Berarti nomor 10 apa?
Coba diulang ya, tolong dijawab. Thanks. But when the teacher made me... That was an interesting point you made in class. Thanks. But when the teacher made me explain what I meant, I didn't know exactly what to say. What did Greg's teacher do? Alpha. Oke, Alfa ya. Number 11. Carter doesn't look the same at all these days. I'm not used to seeing him without glasses either. What do the speakers say about Carter? Bravo. Carter kenapa? Bravo. Dia Bravo. terlihat berbeda tanpa glasses, tanpa kacamata. Number 12. Nick, how do you like this hot, humid weather? Well, growing up in New Orleans, I'm pretty much used to it. What does Nick tell the woman? Gimana nih, Nick? Kamu tinggal di daerah yang pengap, panas kayak gini. Terus aku besar di New Orleans. Ini bukan hal yang baru buatku. Aku udah terbiasa dengannya. Berarti dia udah terbiasa Alpha. ya dengan tipikal cuaca yang seperti ini. Oke, Alpha, good. Number 13. You look nice today, Sally. Thanks. Our club is having our photo taken today for the yearbook. What does Sally mean? A atau B? Bravo, Mas. Oke, bravo ya. Soalnya dia dandan. Number 14. You finally bought a microwave oven, I see. Uh-huh, but I haven't gotten used to it yet. What does the woman mean? Bravo. Oke, not used to it, berarti belum terbiasa, belum nyaman ya menggunakannya. Number 15. Jan, look behind you. There's a deer. Oh, isn't it beautiful? Do you think it will let us get a little closer to it? What does Jan ask the man? Bravo. Oke. Kamu pikir dia akan mengizinkan kita mendekat? Nah, berarti apakah mereka bisa mendekati